Hello dear students, welcome back to the classes. So in this session, we are going to deal or start with the new chapter, that is the seventh chapter of your English text, The Gardener, written by P. Lankesh. The Gardener, short story written by P. Lankesh, a very well known writer and director, journalist. P. Lankesh was. So students, before going for the analysis of the story or what is the story is about, the context of the story here, let me give a little description about the P. Lankesh, and not only P. Lankesh, about the little about translator and who translated the story The Gardener into English. See, Lankesh, Kannada writer, P. Lankesh was a Kannada writer and he wrote all his works into Kannada language. But this story, The Gardener, was translated by H.S. Raghavendra Rao. So about Lankesh we shall see here. P. Lankesh. So P. Lankesh, an Indian writer and a very famous journalist here, and he wrote his works into Kannada. So about the education here. P. Lankesh belongs to the native of, he belongs to the state of Karnataka, and born and brought up in Karnataka, he even got his education in the state of Karnataka, that is, he got his honors degree, which is BA degree in English from Central College, Bengaluru, and also the master degree later on. After honors degree, after getting or having honors degree, he went for the masters in English, and that masters in English he got from Maharaja College, which comes which relates to Mysore University and belongs to Mysore University, and it is there in Mysore. So he completed his masters in English from Maharaja College. So he could even know Kannada very well, and also he could even know English very well, because he got his education's masters in English, and as a degree holder in master, he did not went for writing, he did not go for writing in English. His basic intention and his love interest was towards the native language, and he wrote in Kannada language. About the works here, the writer started writing in literature as a form, as a short stories first. So he went for writing short stories. He wrote numerous short stories. And the first work, Kereya Neeranu Kerege Challi ಅನ್ನೋ ಈ ಕನ್ನಡ ಕೃತಿ ಇದು. And what is the work is about? Kereya Neeranu Kerege Challi ಅನ್ನೋದು, it is a collection of short stories which was published in 1963. So after this success, this collection of short stories success, he did not stop. His achievement went on, his writing proceeded further. So he, after these short stories, he wrote even numerous short stories, and apart from short stories, he went for writing novels. So he wrote 3 novels, and he even entered into poetry. Some of the poem also was written by P. Lankesh. Later on, he began even writing critical essays. So short stories, ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಬರೆದ್ರು, poems ಬರೆದ್ರು, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಬರೆದ್ರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಸ್ಸೆಸ್ ಕೂಡ ಇವರು ಬರೆದರು. ಸೊ ರೈಟರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ he was a journalist. As a journalist, he did some work. He contributed to a newspaper and doing a contribution in journalism. Later, he shifted to writing, and after writing, he went further and he involved in translating work. So he translated several plays, and even he translated the films here. So some of the ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು. ಸೊ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್, ಎಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಲೂಡೋರ್ಸ್, ಲೆಸ್ ಫ್ಲೇರ್ಸ್, ಡ್ಯೂಮೆಲ್, ಒಡಿಪಸ್ ರೆಕ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 64 ತೆಗೀರಿ. ಅವನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವನ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೃತಿಗಳು ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಡಿಪಸ್ ರೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಫೆಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಗಾನ್, ಸಮ್ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅ ಫಿಲಿಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಲ್ಲವಿ, and in the year 1976, as a director in the year 1976 he directed a film called Pallavi, which was based on the novel ಬಿರುಕು ಅನ್ನೋ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಒಂದು ಫಿಲಿಮ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಸರು ಪಲ್ಲವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೂವಿ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ದ ಮೂವಿ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಪೆಟ್ರಗನಿಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಎದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಧಾರಿತವಾದತ್ತಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆ, ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಮಹಿಳೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನರೇಷನ್, ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆರ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೂವಿ has won a national award for him, and he was called as the best director and he got the national award. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ನಾವಲ್ ಬಿರುಕು ಅನ್ನೋ ಈ ನಾವಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅವ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು, ಈ ಫಿಲಿಮನ್ನು ಬರೆದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ, ಈ ಮೂವಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಾರೆ. ಸೊ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು, ರೈಟ್ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಆದರು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದರು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಲಂಕೇಶ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕತೆ ದ ಗಾರ್ಡನರ್ ವಾಸ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಬಟ್ ಇವರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಯಾರು, ಈ ಕತೆನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಮಾಡೋರು H.S. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್. ಸೊ H.S. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ವಾಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಬರ್ತ್, ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬರ್ತ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ 1948 ಆ್ಯಂಡ್ he was a retired, presently maybe retired ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಮೆನಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜಯನಗರ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ, he was also a professor in Hampi and Central Institute of Indian Languages, ಮೈಸೂರು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪನಾಗಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಲ್ ನೋನ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಅ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಸ್ಸೇಸ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಕ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈವನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ದ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಸಚ್ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ were also translated by Raghavendra Rao. So this is a story, The Gardener, which is a wonderful story written by Lankesh, translated by Raghavendra Rao. A great story here. So let me proceed the context of the story. I'll tell about the story here, outline of the story here. Then we will move towards the explanation of line to line explanation of the story here. Students, take down the book, open the page number 1 of the lesson, The Gardener, that is on page number 59. Just pay the attention here. The Gardener ಅನ್ನೋ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈವಲ್ರಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಕತೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ದ ಗಾರ್ಡನರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈವಲ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಹಿಯರ್, ವೆದರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ or a rivalry, which makes you a developed man and which makes you could able to grow here. ಸೊ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿನೋ, ರೈವಲ್ರಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ರೈವಲ್ರಿ ಅಂದರೆ ವೈರತ್ವ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣ ಇವೆರಡನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಮ್ಯಾನ್ ನೀಡೆಡ್ ಬೋತ್ ರೈವಲ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಅದು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಆರ್ಟ್ ಆರ್ ಅ ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಡಾನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ,
man is there, man is participating ಅಂದ್ರೆ man will be involving in competition, and that competition should be healthy. See, competition motivates the life of a human beings here, but not a rivalry. ಸೊ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತೊಗೋಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಹೌ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನ್ನೋದು ವೈರತ್ವಕವಾಲತ್ರಿ. ಹೌ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಬಸವಯ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ತಮನ್ನ ವಿಚ್ turned up to a rivalry, and that caused their end of the life. ಸೊ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ರೈವಲ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರದು. ರೈವಲ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆರ್ ಡೇಂಜರಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ಅ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಾಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಖಚಿತ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ರೈವಲ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ದ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ, that is about competition. A healthy competition should be there, but not the rivalry here. So let me move towards the sentence lines explanation here. Elaboration can only impoverish this account and make it less authentic. I conceived this story in a flash. It has its genesis in my chance encounter with an old man. He was standing in a coconut grove near Channarayapatna. His eyes were suffused with a strange memories and native intelligence. He stood there, a tall figure, hair gone grey, a long beak-like nose and strong muscular arms. In one hand, a spade used to tend coconut trees, a newspaper tucked under his arms. He was a laborer, overseer, and a philosopher, all rolled into one. So students, narrator, that is, the story narrator in the beginning was P. Lankesh. So started to narrate the story, and he takes the name of an old man here. ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೋತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಥೆಯ ಬರೆಯುವಾಗ ಲಂಕೇಶ್, while before going to narrate or writing of a story, he got the idea of a story he conceived the idea in just a minute here, not even a minute here. I conceived the story in a flash ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So P. Lankesh got the story to write about the writing just in a flash. I conceived it ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಕನ್ಸೀವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಹಿಸು. I could able to got the idea to write the story just in a flash ಅಂತಾನೆ. So when I go for, if P. Lankesh went for elaboration, ಇಟ್ ಕುಡಂಟ್ ಬಿ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಾಗ. ಎಲಾಬರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ವಿಸ್ತರಣೆವಾಗಿ ನಾ ಆಲೋಚಿಸಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ದ ಸ್ಟೋರಿ ವುಡಂಟ್ ಬಿ ಸೋ ಗುಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್. ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಳೀತು. ಈವನ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಐ ಸಿ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟು ರೈಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ನಾಗ ನನಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಳೀತು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಲಂಕೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ರಿ. ಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಆರಂಭ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಹೂ ಕಮ್ಸ್ ದೇರ್? ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಮೈ ಚಾನ್ಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಸಡನ್ ಮೀಟಿಂಗ್. Encounter means sudden meeting. So P. Lankesh has got a chance to meet a old man. So by seeing a sudden meeting with an old man, and by sudden meeting, that sudden meeting made him to get the idea, and he wrote the story in a flash. ಸೊ ಅವನ ಸಡನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನು ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ, ಒಬ್ಬ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಕತೆ ಬರೆಯುವಂತಹ ಐಡಿಯಾ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ, ಬರಿತಾನೆ. So I conceived this story in a flash, and in the beginning I could able to write about old man because of the chance encounter, because of the meeting of the old man. And he started to narrate about the old man from the beginning here. So he was that old man. ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಅವರು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನರೇಟರ್ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. So the old man was standing in a coconut grove near Channarayapatna. So Channarayapatna,
This place comes in the south part of Karnataka, near to the Shimoga district here. So Chennaraya, so the old man in the story, in the beginning, was standing in a coconut grove. Coconut grove ಅಂದ್ರೆ grove means where group of coconut trees were grown. ತೋಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಾಗ. ಸೊ ಕೋಕೋನಟ್ ಗ್ರೋ ನಿಯರ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿನಾಗಳೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ was standing in that coconut grove. How was the person? Here, in the first paragraph of the story, Lankesh, as a narrator, narrating about the physique or the characters of a old man here. Hegidda old man? How far the old man was intelligent? What he was doing? What was he was carrying in his hand? Idella ಹೇಳ್ತಾರೆ. So he was ಸಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ತುಂಬಿಸಿಕೋ. ಸೊ ಸಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಮೆಮೊರೀಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಮೆಮೊರೀಸ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಟು ಚೆರಿಷ್. ಏನೋ ಒಂದು ನೆನಪುಗಳನ್ನು, ಸಾಕಷ್ಟು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ the person or old man who was very much old, even he has got some intelligence. ಮುದುಕನಾದ್ರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದ. he could able to tackle or handle the works of like in agriculture very well. He could able to know the agriculture work very well. So he has got that native intelligence. native intelligence ಅಂದರೆ ಈ ಕೃಷಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಕೃಷಿ ಕೆಲಸದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ. So native intelligence. And about the physique here, physique what P. Lankesh narrated, a tall man, a tall figure. Old man was a tall figure and hair gone grey, which means it indicates the old here, old age. And a long beak like nose, sharp nose here, and a strong muscular arms. Even though he was old, he has got a strong muscular arms. So ಮುದುಕನಾದ್ರೂ ಎತ್ತರ ಇದ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಫಿಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾನ್, ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇನ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅ ಸ್ಪೇಡ್. ಸ್ಪೇಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಲಿಕೆ. ಅ ಸ್ಪೇಡ್ ಟು ಟೆಂಡ್ ದ ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀಸ್. So to take care of the coconut trees, in one hand he was carrying the spade, and in another hand it was a newspaper, and that newspaper tucked under his arms. tucked ಅಂದರೆ ಮಡಿಚಿ, ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಮ್ಸ್, ಅಂಡರ್ ದ ಟಕ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ he tucked under the arms. And this tells that the man was very intelligent, the man was educated, the man could able to know a little about the outside happenings there. ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀ, ಹೊರಗಿಂದ ಏನು ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಈವನ್ ದೋ ಹಿ ವಾಸ್ ಓಲ್ಡ್, ಹಿ ಕುಡ್ ಡೂ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸಚ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಈವನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಲೈಕ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಹಿಯರ್. ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹೂ ಇಸ್ ಎ ಫಿಲಾಸಫರ್? ಒನ್ ಹೂ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ತನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ನ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ a newspaper tucked under, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇವರ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೇಟಿವ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ವರ್ಕ್, ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅ ಜಾಬ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೇಬರರ್, ಓವರ್ಸಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಫಿಲಾಸಫರ್. ಓವರ್ಸಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಹೂ shows with a much care, one who supervises the things here. Overseer ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್, ಸೂಪರಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವಗಳು, ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಗುಡ್ ನೇಟಿವ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, everything of old man in the story here. Students, while proceeding to a further explanation here, I will be engaging in a next class. Thank you lot.